hear me? Cool. So I'm very excited to be here. Mr. invited me and shared with me the topic for today. It was something that was very relevant to me because until today I still consider myself as an artist. So I hope that this topic will be very inspiring for you. The name of the workshop is called Invisible Work. Okay, so before I start, let me just start with some crowd interaction. How does a samurai become a better samurai? If I can have like one answer, two answers would be perfect. Hôm nay muốn bắt đầu thuyết trình bằng một cái câu hỏi là làm thế nào để một samurai trở thành một samurai tốt thôi. Trong chương trình đó thì mình cũng chia sẻ cái kiến thức của câu hỏi này là cách nào để một samurai có thể tốt hơn, tốt hơn. Bạn muốn nghe ý kiến của một vài bạn? Xin mời những các bạn hỗ trợ, xin mời các bạn về micro các bạn. Thank you. For me, to be a better samurai is to train. Yeah, train your whole life, every moment of your life. Absolutely, yes, that's the perfect answer. So the samurais, they sharpen their sword, but their sword doesn't make them a samurai. It's all the things that they have to do to become a samurai. It's the way of the Bushido, having the courage, having the honor, putting honor on top of everything else, and the willingness to die on the sword. Thì cách để samurai trở nên tốt hơn là luôn luôn ngoại kiến, có nghĩa là luôn luôn chúng ta học luyện, luôn luôn phát triển bản thân. And for the next warm-up question, how does a chef become a better chef? Làm sao để một đầu bếp trở nên tốt hơn, trở thành một đầu bếp tốt hơn? Xin mời ý kiến của các bạn nào. Xin mời bộ phận văn phòng hỗ trợ với micro. Okay, so let me answer this one. So they train their palate. They train their palate, they taste all the best food, and it's a lifelong journey of tasting all the best food. And the parallel that I'm trying to create for today is how do we become better artists? And I would like to paint a perfect picture of what an artist is. Let's say his name is John. He's in a cafe. He's constantly looking for inspiration, tracking his progress over time, and proactively learning new tools to prepare themselves for the future. And today I'll be sharing with you this methodology. I did not create this methodology. This methodology is from the Luma Design School. And it's the best school that creates the framework for design thinking. And I want to apply it to portfolio making. So does that sound exciting to you? Có nghĩa là cái người ta cũng nhu cầu tập luyện cái khẩu vị của người ta. Thì với một artist muốn trở thành artist tốt hơn thì họ luôn luôn là tìm kiếm inspiration, tìm kiếm về cảm hứng, tìm cách để tracking những cái công việc của họ, cái quá trình của họ và luôn học những cái công cụ mới. Thì đây thì hôm nay thầy muốn giới thiệu với mọi người một cái framework về design thinking, là một cái framework mà tốt để mọi người có thể áp dụng như một thôi. Okay, cool. So the topic is invisible work because obviously your portfolio is the visible work. But what happens in between is the invisible work, which is more important than shared life. So let's first understand the need. So if you're graduating today and you're planning to look for a company, you have to understand all the pain points that's happening around the
around the world, around the companies. And since the year 2000, 52% of the Fortune 500 companies have already done. So do you remember using, anyone here remember using a Nokia phone? Just some of our older friends. So the point is, the landscape is changing very fast. Our behaviors are changing. There are new ways to do things. COVID accelerated everything. There's digital transformation. And we can't keep doing the same things. We can't not update ourselves. And almost every big idea that has existed has been disrupted in one way or another. So obviously, even in the art field, this has been disrupted in such a big way. Everything, you can produce artwork in 3 seconds. Where do we stand? Ở cái slide trước đó có nghĩa là từ năm 2000 thì 50% những cái công ty nào trong Fortune 500 đó là đã biết mất, thì mọi người có nhớ là cái công ty Nokia hiện tại mình không còn thấy trên thị trường nữa. Thì có nghĩa là bây giờ hiện tại trên thế giới có nhiều vấn đề tốt hơn, có những cái vấn đề mà cần phải những cái giải pháp tốt hơn, và những cái việc nó đang thay đổi ở cái yêu cầu, ví dụ như là những cái hành vi nó đang thay đổi nhanh hơn, hoặc là những cái không thể nào làm những cái phủ hoài được, những cái vấn đề là post về sau cái hậu Covid, hoặc là cái vấn đề thay đổi về cái nền tảng công nghệ digital rất là nhiều. Okay, so obviously understanding the pain points and understanding the problem can be your way to be the solution to get something that you want. Có nghĩa là các bạn hiểu được cái điểm đau của người dùng, cũng như là hiểu được cái problem, cái vấn đề đó, thì có thể tìm ra được cách giải quyết của mình. And I want to share here my personal experience trying to recruit artists. For example, we had a senior designer post on LinkedIn. We got 92 people who applied for it. And the more, and we know that we only take maybe 3 minutes to check a portfolio. And this is the 4 things that we're looking for. The first thing is you're a fast evolving creative. You have an experimental approach. It's very important to be experimental these days, because if you do the same things that you were doing in the 2000s, it's not relevant anymore. There should be a solid knowledge of the iterative process, which puts the human as the controller of the creative process, and not, for example, AI. And also competence and methodology. Most people who try to apply for example, a senior designer job, they fail when they start talking about their methodology, and it just shows really how they are. So, yeah, let's do. Có nghĩa là nếu mà công ty của Thành đó có một cái boss tuyển dụng một designer đó, thì khi mà họ đưa cái portfolio lên thì họ sẽ, công ty của thầy sẽ tìm một cái portfolio dựa trên 4 cái vấn đề này thôi. Thứ nhất là creative, cái vấn đề về sáng tạo, và nó luôn luôn sáng tạo và phát triển. Cái thứ hai là experimental, như là luôn luôn tìm cách để thí nghiệm, thử nghiệm với những cái thể loại mới, không có nên áp dụng những cái thứ gì mà từ 2000 mà tới bây giờ áp dụng vào thiết kế thì nó hơi khó. Tiếp theo là những cái soft knowledge, là những cái kiến thức về những cái process để làm việc, và cái cuối cùng đó là computer methodology, là cái khả năng làm được những cái cách để giải quyết vấn đề. Thì khi mà các bạn phỏng vấn đó, thì những cái ứng viên phỏng vấn thì trường hợp đó methodology là giải quyết vấn đề và lý thuyết quá nhiều, và không có đâu rồi những cái khả năng, những cái quá trình mà họ giải quyết cái vấn đề của cái So this is, I'm sharing a demonstration of what not to do. So updating your portfolio is not a straight line. You can see here, these are the steps that they tell you when you're applying for a job.
write your CV, create a PDF of your best work, submit to your new job, you get interviewed, and I would almost be sure that if you do this, exactly this, you will get rejected. Nghĩa là khi mà mọi người nộp cái portfolio vô á, thì cái hành trình nó sẽ không có phải là một cái đường thẳng như thế này. Thì ví dụ như là viết CV, đưa cái file PDF về portfolio, rồi xong rồi submit cái portfolio đó và interview, thì mọi người sẽ bị reject, tức là bị không có thành công trong cái buổi phỏng vấn đó. And what's really important here is the invisible work that happens in between. And as you can see, the arrow is pointing towards the in-betweens of each step. And I'll be going through them steps 1 to 8, and at the end, I'll reveal the framework that was used here. Cái invisible work có nghĩa là cái công việc tạm thời này, cái công việc nó quan trọng hơn những cái bước đó giúp cho các bạn thành công. Thì cái mũi tên nó cũng còn những cái phần mà khoảng trống của những cái step đó, thì thầy sẽ nhớ được những cái bước để cho mọi người có thể áp dụng vào trong cái quán việc mà họ qua thành công. Okay. Want to show a quick breaker here. Albert Einstein said, if I were given 1 hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. Cái câu đó của Albert Einstein là nếu mà ông có 1 tiếng đồng hồ, 1 giờ đồng hồ để cứu cái đó, thì ông sẽ dành 50 tiếng để nghiên cứu cái vấn đề và 1 phút để giải quyết cái vấn đề đó. So the point that I'm trying to make here is, before you're making 50 minutes, spend 59 minutes thinking about it, 1 minute assembling it. That's the point. Cái vấn đề anh nói đây là một video 59 phút để suy nghĩ về vấn đề đó và 1 phút để giải quyết. So step 1, can I get a show of hands first? How many people are planning to apply for new jobs this year or next year? Trong hội trường mình thì có bao nhiêu bạn đang có ý định là sẽ apply công việc mới trong năm nay hoặc là năm tới? Ai lên tay thì đứng số lượng. Thank you. Okay, perfect. So this is for you. This is for you. Okay, the first step of the iterative process is to not touch your work. It's to find inspiration. So the first step is to find the top 3 folios that you dream could be, and then the second one is to daydream what it could look like and study the people who have done it before. And my personal experience at the moment, for example, I'm trying to apply for another job within the same company. I started giving master class, and it goes back to the topic of the day, it's constant knowledge. Getting constant inspiration, because as creative people, you can't work if you're not inspired. Step 1, những cái công việc mà tàng hình như Facebook rất là thì cái top 3 những cái portfolio, những cái người idol của bạn xem thử là những cái người đó sẽ có những cái cảm hứng gì cho mọi người. Tiếp theo là daydream, có nghĩa là mơ mộng những cái hướng mà bạn muốn đó, cái công việc của bạn, portfolio của bạn muốn nó sẽ như thế nào. Và cái thứ ba là đi tìm hiểu những cái người mà có công việc bạn muốn apply. Thì ví dụ như thầy trong của thầy muốn apply với một cái vị trí mới trong cái công việc của thầy, thì thầy sẽ muốn đi tìm hiểu, take những cái master class, những cái lớp master class để thầy xem thử là những cái người mà idol của thầy á, những cái người đó người ta sẽ có những cái cảm hứng gì để có thể truyền động lực, truyền cảm hứng của thầy. Step 2, the invisible work. This is a life hack that somebody taught me. So you read the job description, you copy the job description, you put it on ChatGPT, and you add your CV, and you ask AI to make it into one CV. So read the job description inside and out, combine it with your CV, use ChatGPT, and you can even use the resume coach
which is a $1 subscription. But you need to cut it off after 2 weeks because it's going to start charging you more. And then you keep on adding the skills that are relevant. And this is a cycle. It's not one step. It's a cycle that you keep on doing until you're happy. Cái này là thầy cái hướng cách để cho các bạn tham khảo là cái job description, cái mô tả công việc. Thế bạn đọc ha, xong rồi bỏ vô trong chat GPT về cái job description đó, bạn combine với lại bạn post lên cái CV của bạn, rồi giờ chat GPT rồi những cái công cụ AI nó viết ra, nó combine hai cái đó lại để tạo ra một cái CV mà bao gồm kinh nghiệm của bạn cộng với lại cái job description đó, những cái câu kinh nghiệm trong job description nó có. Sau đó dựa trên cái CV đó có thể bỏ lên những cái skill này mình sẽ thấy là liên quan đến cái công việc mà mình apply. Cái này để tham cái CV này. Step 3 is almost impossible for you to get anything if you don't have a website. Get a free Wix website or get a free MailChimp website. Assemble your portfolio. Commission work, preferably don't put anything that's not paid for. It's not client work. Bước đây là tạo cái website cho bạn nên thì bạn có thể tạo những cái free website một trang Wix hoặc là MailChimp, thì đó là hai cái nền tảng có thể tạo được cái free website cho bạn up những cái portfolio trên cái bài đó. And this is the most important part, designing your unique selling proposition, tailor fitting a website with the job description that you're applying for, creates a maximum impact. And I want to do a quick example here for myself. For example, I'm applying for a studio lead job, and I want to present myself as the most unique person that could fit this job. And in my personal portfolio, I labeled myself as a hybrid creative, half producer, half creative, to get the new job. And ideally, when you start defining this USP, it's consistent all throughout, and all the work that you show is consistent with what you define as your unique selling point, based on the problems that you identify that you're solving. Thì ví dụ thầy cái ví dụ cho mọi người là ví dụ như thầy đang apply với một cái công việc trong studio chẳng hạn, thì thầy sẽ chỉnh cái website của thầy đó cho nó fit với lại cái mô tả công việc. Ví dụ như thầy trong cái mô tả công việc và trong cái mô tả bản thân của thầy trong website thì nó sẽ là được hai thứ, thứ là half creative, half một nửa là creative, một nửa là producer. Thì cái vị trí đó thì nó sẽ hướng tới apply cho những cái công việc nào mà những cái vấn đề nào mà thầy muốn làm dựa trên cái vai trò là creative hoặc là producer. Có nghĩa là các bạn tailor, các bạn may cái mình đo quá cái website này cho phù hợp với cái vị trí của mình làm. Okay, then step 5, 6, 7, 8, send your application and prepare a written speech or take the link if you need tips. Mail the job offer and track your progress by constantly updating your portfolio. Okay, so this is where I wanted to land on. This is the framework that I'm proposing. It's not a straight line. And this is from the Institute Design Framework. It's more like 2 diamonds, and let me explain. The first part is where you start to identify the pain points of a certain company, for example, or a certain industry that you're planning to get into, which is why the diamond, it looks like a divergent arrow going this way. Once you identify
the pain points, you define your unique fit, which is why the arrows are going into like the diamond. And once you define your UFP, you find inspiration, so the arrow goes divergent again. And you keep on iterating different versions of your work until you're satisfied. So this is a framework considering that the theme today already discusses why we should constantly update ourselves, and I'm showing you the how to do it. Thầy muốn giới thiệu với mọi người cái framework, cái mô hình tên là vì sao thiên thiên. Thì cái mô hình framework này á, được Human Institute là một trong những cái học viện mà về thì nổi tiếng đó, người ta tạo ra cái mô hình này. Các bạn thấy nó là hai cái hình này thôi, hai cái hình kim cương. Thì nó sẽ có bốn bước thì sau rồi người ta đúng không? Thì ban đầu cái điểm này ha, cái điểm đầu tiên thì các bạn thấy hai cái mũi tên chỉ lên, có nghĩa là mình sẽ tìm được cái điểm đâu, cái vấn đề mà mình phải giải quyết thêm thôi. Sau đó kể từ khi mà bạn tìm được cái vấn đề mà mình cần giải quyết rồi đó, bạn sẽ xem thử xem là cái cách mình giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Tìm những cách giải quyết vấn đề và khi nó tụ lại là cái điểm thứ hai đó, nó sẽ là USP của bạn. Unique selling point của bạn, có nghĩa là điểm đặc biệt của bạn mà có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Sau đó từ cái unique selling point đó bạn bắt đầu kiếm inspiration, kiếm cái cảm hứng. Rồi sau đó từ những cái cảm hứng đó bạn sẽ bắt đầu bạn chỉnh sửa, rồi bạn thay đổi những cái project của các bạn, hay là thay đổi những cái quá trình làm việc của bạn, sao cho cuối cùng á nó ra được cái điểm cuối cùng á là cái portfolio của bạn nó luôn luôn thay đổi và cập nhật kịp thời để nó update được với những vấn đề hiện đang trên thế giới đang cần. Có nghĩa là nó sẽ ra một cái chúng ta hai cái hình diamond gọi là diamond framework. Useful. I'll open the floor for questions later. I have 2 more slides, but this is the most important thing. So this is the invisible work. You let your mind diverge, and then it converge, diverge, and then it converge. And to end my sharing, I'll open the floor for questions. Talking about updating your portfolio is not updating your portfolio. Thinking about updating your portfolio is not updating it. Telling other people you're updating your portfolio is not updating it. Posting your art on social media is not updating your portfolio. And updating your portfolio is updating your portfolio. Có nghĩa là những cái vấn đề mình nói về mình sẽ được nói về việc update, hay là nghĩ về mình sẽ update portfolio, nói người ta làm nói bạn bè mình đang update, hoặc là post trên social media hay gì đó là mình sẽ update gì đó, thì cái đó không phải là update trên portfolio, thì là mình update thật sự thì mới là update trên portfolio. Thank you. Có câu hỏi thầy Montesclaros này. Yes. If I want to apply 3 jobs, so I have to make 3 different CVs for the job. Absolutely. So I just don't understand how to make it. I don't understand how to make it. Make it easy. Yeah, so great question. I suggest, the tools are everywhere. That's why I was suggesting AI. What would take 2 weeks for you to write something can happen in 1 day.
So the methodology I was proposing for the invisible work, your invisible work will be get the job description, rewrite your skills according to the job description, using in strategy, and then you can use a $1 subscription on resume page to make it look really professional. And then you keep on doing the cycle over and over again until you think that it fits. Or you can ask a friend whether you think it's professional or not. Yeah, does it answer your question? Câu hỏi của bạn đó có nghĩa là ví dụ như bạn muốn apply cho 3 cái vị trí khác nhau thì bạn sẽ phải làm 2 cái CV khác nhau hay không? Bạn nói là CV nó là yes. Thì bạn mới nói là không biết là cách làm như thế nào để mới hướng dẫn lại cái invisible work, là cái công việc bạn được trong đó. Cái cách mà thầy giới thiệu cho các bạn thì các bạn có thể làm speed up cái công việc lên một chút xíu là sử dụng cái công cụ AI tên là ChatGPT. Rồi thì cái công cụ ChatGPT đó là các bạn sẽ cái job description nó không phải công việc, bạn bỏ lên cái công cụ đó copy bỏ lên ChatGPT. Xong rồi á trên ChatGPT á bạn có thể up cái CV của bạn lên. Nó có ChatGPT bạn có thể up lên, sau đó bạn nói nó là cái job description này cộng với lại cái CV của tôi bây giờ kết hợp nó lại làm sao để cho sửa lại cái CV của tôi, sao cho cái CV của tôi nó có những cái skill mà có trong cái job description này nó yêu cầu thì nó sẽ treo ra cho bạn cái CV đó. Xong rồi sau khi mà mình thay cả cái CV đó bạn có thể sửa lại cái CV của bạn sao cho có những cái skill mà trong cái mô tả nó yêu cầu, sử dụng cái resume coach để cái là cái công cụ của AI luôn ha. Thì trả $1 là 22.000 đó, 23.000 đó để cho nó refine được cái CV của bạn thì nó sẽ tiết kiệm speed up cái thời gian mà mình làm việc hơn. Có nghĩa là thay vì bạn cứ file đúng không? Xài công cụ AI để nó hỗ trợ để nó làm những cái CV cho bạn tham khảo. Xong từ đó update lại cái CV của bạn nó phù hợp với công việc chính. Dạ, thì nếu không ai còn câu hỏi nữa thì em xin mời cô Cao Thị Thảo lên có một lớp hoa tươi thắm tại thầy Joaquin Montesclaros. We would like to invite Miss Cao Thị Thảo, Operation Manager of TPI, to give appreciation flowers to Mr.Joaquin Montesclaros. Với những lời chia sẻ thật hay và thiết thực, chúng ta sẽ dành thêm những tràng vỗ tay và động viên. Thank you so much.